হ্যালো ভিউয়ার্স, স্যাম্ফনি i30 এই সেটটা আপনারা পাসওয়ার্ড প্যাটার্ন কীভাবে হাতে আনলক করবেন এটা আপনাদের দেখাবো। তাহলে চলুন সেটা আগে বন্ধ করে নেই। পাওয়ার বাটন, সাউন্ডের প্লাস বাটন দুটো একসাথে চাপ দিয়ে ধরতে হবে। পাওয়ার বাটন এখন ছাড়তে হবে, ছাড়ার পর সাউন্ডের প্লাস বাটন ছাড়তে হবে। নিচে যে উইপ ডাটা ফরম্যাট রিসেট যাওয়ার পর পাওয়ার বাটন, তারপরে সাউন্ডের মাইনাস বাটন চাপার পরে ইএসএ আসার পরে পাওয়ার বাটন। ফরম্যাট কমপ্লিট, রিবোট সিস্টেম নাও, পাওয়ার বাটন। এখন আমাদের সেটা চালু হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।